And that's how it was in Thailand on Christmas Day on Phi Phi Island. The tourists were having fun in the hippie bar. The Thais were performing their fire dance on the beach. There was a full moon in the sky. And the most destructive wave in history was just a few hours away. On a small island in the Indian Ocean, there is an ancient tribe of hunter-gatherers who believe that the earth and the oceans rest on a gigantic tree. From time to time, this tree is shaken by evil spirits. Then there are earthquakes and other natural disasters. To survive in this world, say the tribal elders, you must be careful and vigilant. And you must watch nature constantly to find out what the spirits will do next. At the top of the tree where the world rests, everything is always on the brink. And there is always a danger that things will fall apart. Heading for Phi Phi Island. Here's the wonderful boats that we ferry in on. Wonderful four-bagger engines. Let me just show you some more of this coastline. It's beautiful here. Unbelievable. Danielle, wave! And Gayleen and the girls, I think we're gonna ride here over to the island. Da ist unser Garden Beach. Große Weihnachtsfeier heute. Ist ruhig. Der Lasse hat keine Angst vom Wasser. Ist ganz flach heute unser Swimmingpool. Gerade Ebbe wahrscheinlich. Und dann kann man hier richtig toben. Echt super. Look at my paradise. Yes, look at our balcony view. Look at this pool and this resort that we're at. What else you see out there, Danielle? See the beach. Yes, there's the beach out behind the palm trees. Look at this beautiful little lagoon opening with a wonderful little... Es war der Weihnachtsmann da, hat die Geschenke gebracht. So tolle Geschenke. Ob wir da mal gucken sollen schnell? Ja. Oh. Ja. War da? Ja. Da oben. Schnell, Lasse, schnell. Hier. Oh, so viele. Ja. Und noch ein Piratenschiff. Das gibt's ja wohl gar nicht. Da müsst ihr ja wohl brave Kinder gewesen sein, was? Da hat der Weihnachtsmann euch wohl doch nicht vergessen. Aber weißt du, Nele, was der Weihnachtsmann zu mir gesagt hat? Ja. Bevor du die Geschenke öffnen darfst, sollst du This is Little Andaman, a small island in the Indian Ocean. It is thought its native people, the Ongi, migrated here from Africa many thousands of years ago. But now, like many tribal peoples around the world, their future hangs by a thread. Less than 100 survive. And to protect them, the Indian government has closed off the tribal areas
to all but a few outsiders. December is the middle of the fishing season, and the ongi have moved to the coast. You got a good one, Danielle. Whoopee! Magical evening tonight. Christmas on the Phi Phi Islands. Oh my. Lovely. Chicken. Oh, prawns. Look at all this food. Nele, was hat euch der Weihnachtsmann denn Schönes nochmal gebracht? Ich will das nochmal sehen. Was hat er dir denn gebracht, Nele? Eine Eiche Noah. Da steht sie ja. Eine Arche Noah mit ganz vielen Tieren. Ja. Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Keep singing. I'm going to show everyone where we are for Christmas. bring to you and yours It's about 6:30 at night. tidings This is our balcony and a happy on the Phi Phi Islands, and that's the pool we swam in. Christmas. We wish you a Merry 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 Christmas and a happy Nhờ cho lâu non gì bẹ bẹ bị keng con còn nhớ già dù là tệ bẹ bẹ bị keng con còn nhờ thì bị keng con hả đấy già gì đây kia bẹ bị keng balik boy kia nasi Tsunami lo tu đây kamu tu già dù gì
நல்ல விருப்பம். எனக்கு கடல் என்றாலே ரொம்ப பிடிக்கும். அமைப்பில் வந்ததுக்கு பிறகும் நாங்கள் கடல் தொடர்பான நடவடிக்கைகளோ கடல் தொடர்பான பயிற்சிகளை செய்கிறோம். அதில் எங்களுக்கு வெறுப்புன்றது ஏற்படல, ஏனோ தெரியாது, அதில் விருப்பம் இருக்குது. இது எங்களுக்கு இயல்பான ஒன்று. எங்களை பொறுத்தளவுக்கு கடல் தான் எங்களுக்கு தெய்வமே. அதை பற்றி கடலை பற்றி நம்மளுக்கு யாருக்குமே தெரியாது என்னதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட்னா பேங்க்ல இருக்கும், எங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட்னால கடல் தான். அப்படி இருக்கிற கடல் வந்து இதை மாதிரி ஏற்படுத்திருச்சுன்னு சொல்லிட்டு தான் எங்களுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்குது. எங்களுக்கு இதை மாதிரி யாருமே முன்னாடி சொன்னதும் கிடையாது, கேள்விப்பட்டதும் கிடையாது. Boxing Day, December the 26th, 2004. But beneath the ocean bed, the Earth has been shifting to another, infinitely slower clock. Along a fault line stretching hundreds of miles, two of the world's great continental plates slowly grind into each other at the speed of a growing fingernail. A countdown which has lasted millions of years. Within an hour, it will reach its climax. The Fort Station in Colombo. Lalit and his family are going on holiday. They got up at 4 in the morning to catch the 7:30 Queen of the Sea Express to the south. On the west coast of Sumatra, Meswadi has been up all night. He's returning home to his village. At Santome Cathedral in Chennai, India, burial place of St. Thomas, the first Mass of Boxing Day is beginning. In Sri Lanka, after 20 years of war between the Tamil Tigers and the government, there's now an uneasy ceasefire. But the training of the sea tigers goes on. Near Banda Aceh in Indonesia, a family is caught on video. They're on their way to celebrate a wedding. In Bangkok, the former head of Thailand's meteorological department is at home. 10 years ago, Smith lost his job when he issued a tsunami warning that turned out to be a false alarm. And in the south of Thailand, on Koh Phi Phi Island, Sen takes his morning run. He's been busy. On Christmas Eve, he'd just opened his first hotel. මේ වගේමයි හොඳට අවුව පායලත් තිබ්බා. උලඟක් වැස්සක් මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. මේ විදිහටම තිබ්බා.คือถ้าสำหรับเกาะพีพีสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ววันนั้นเป็นวันที่ท้องฟ้าไม่มีเมฆพีพีน่าเที่ยวพีพีน่าอยู่มีตึกธรรมชาติสวยงามมาก
சேரும்போது அந்த கடல்ல எல்லாம் மாற்றங்கள்லாம் பயங்கரமாக இருந்தது. நீரோட்டம் வந்து வடக்கு திசைக்கும் தெற்கு திசைக்கும் மேற்கு திசைக்கும் கிழக்கு திசைக்கும் மாறி மாறி போனது. ஒன்றா இருக்கும்போது எங்களுக்குள்ளே ஒரே குழப்பமாக போயிடுச்சு. Bangun tidur nih. Oke, ini masih goyang nih, masih goyang. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් සතුටින් ඉතින් අපි ආයෙත් ඒගොල්ලෝ එහෙම දැන් Kita bayangkan memang beres-beres ini. The earthquake struck just before 8 o'clock local time. It was the most powerful in the world for 40 years, powerful enough to shift the earth on its axis. Banda Aceh, with a population of 250,000, is on the western tip of Sumatra, just 60 miles from the epicenter. Kita kembali tersambung dengan Yayan Tsunami. Halo Yayan. Namun diperkirakan hampir seluruh kota di Provinsi Nanggroaji Darussalam mengalami guncangan yang sangat kencang. Ya, saya rasa korban jiwa meskipun belum mendapat kabar dan laporan yang pasti, tapi bisa dipastikan besar, terutama untuk yang luka-luka kan. Kumpa tu, kamu budak. Bapak yang kau nak roboh. Kelundu, yang ini rumah nak roboh. Dan kamu. Minggu, imo tu. Iya, Yayan, Anda berada di tempat yang aman? Saya berada di dalam ruangan. Untuk nanti bagai orang lain tu. Ya, terputus sambungan komunikasi kami dengan Yayan Tsunami. Belum kalau. Ila oi ke. Nan ramai orang tua anak ila oi. baru terdengar air di laut. Suaranya agak keras itu kayak suara angin. Dar, ambil anak lari katanya. Udah lari sana terus. Belum lah kamu.
Lah anak petik lah bang. Kadang ini baru petik. Saya kakak baru melahirkan sekitar 5 hari. Sitet udah lari, Sitet lari dia bilang. Pondengi ikru. Nama gulu-gulu cucu ya aja. Kangen apa tahu kau aku belum cek terus masjid aku belum masjid lampuan. Baru saya lihat di sana memang kayak gunung gitu. Tahu nah mesti ada bau ni penting nah gulu. Kayak gunung datang gitu aja. Pegangan. Mak pegangan Bukan air, kalau kelihatannya tidak kelihatan air, tapi kelihatan gunung. Warnanya agak coklat hitam gitu. rumah le. Sekitar 1 detik saya di situ baru saya ambil air. Airnya pokoknya nggak nampak, cuman tingginya itu saya perkirakan sekitar 3 meter tumpukan sampah, sedangkan saya di bawah. Nanti lo, dah melantar rumah juga. Beri ada terkejut lon. Sui kan. Tom. Gua kena dihantam masjid lah. Rumah masjid lah, era rumah masjid lah tu. Kampung saya kan baru nongol 2 mayat. Yang satu laki ini pecah, kepalanya darah, beramburan di depan saya. Mau mati kapan, mati kayak mana, mati ini. Rasanya memang udah mau mati, udah dunia udah kiamat. "30 minutes after the earthquake, the first waves of the tsunami were already tearing Aceh apart. But Aceh was just the beginning of the tsunami's path across the ocean. I heard the radio announce that big earthquake. And disregard that radio announcement. And then they increased the magnitude of earthquake and up to 9. So I realized that this magnitude of earthquake will definitely create the tsunami. ประมาณ 5.5 ริกเตอร์ที่สุมาตรา Look over here on this side of the boat. We got another big rock, and we're going right in between here. Yes, we are. There's our boat driver. Hello. There's our resort. The beautiful islands of the Phi Islands. I tried to call the Director General of Meteorological Department, try to get in touch with them and tell him there will definitely be a tsunami. But
somehow, unfortunately, I cannot get in touch with him. Lah, masa anda ke mama. Dingin. Ada kamu lah iya. Telur yang lah iya. Dingin di kaki rumah di kota dingin loh. Lumbang di, ala yo orang ini lumbanan. Langsung datang lagi ombak dari belakang. Baru digulung lagi saya. Gulung-gulung, iya baik kena rumah gulung. Langon dun lambun, ngon pina tinggi lambun, ngon dun pina di rumah, dan di meyu deh nama kayak meyu. Air udah situ, baru masuk itu lereng gunung, air udah penuh, stabil, baru saya naik ke bukit. Langsung naik ke bukit, udah di tengah bukit saya terperangkap di batang rotan itu, kan berduri. I tried to call the local radio station, 2 of them. But somehow they forget my name. They did not recognize me at all. Who is Mr. Smith? And I feel sorry until now. I cannot save a lot of people's lives. The earthquake was very light. 8 o'clock in the morning, there's some sort of movement. It was really a very smooth occurrence here. I've then decided to go for a dive. And there's one very nice dive spot which is very remote. There is some nice diving places in Thailand. We actually went for a traditional Christmas dinner on the 25th and then went round a couple of bars to see our friends and say Happy Christmas, give out some presents. Woke up around 10 a.m. on the 26th and decided to go down to the beach. It was just normal operation. There's Kendra again and Jaylene. Hi, girls. Hi, Danielle. Hi. I had my headphones in, reading my book, just sunbathing. I was facing away from the water.
Hallo. Nele, spielt mal zusammen, bitte. Plötsligt så försvann allt vatten. Och nu så står alla båtar som ni ser här helt... Sara, hon ser glad ut ändå. Cô nằm lột giang leo đó. Lời kà mà. Phong tầm luôn bữa lấy à? น้ำมันวนไปทางไหนมันเหมือนมีรูตรงนั้นน่ะนะ Không, thôi mà mày cười hết. Bột kèm đi cứ lên thăm còn bột thuốc lông lam nữa không? Thật quáอย่างเล็ก Die brechen da hinten und die Wellen, die brechen da hinten auch heftig, oder? Alter Schwede. Guck mal da hinten, Schnicki, wie das hochpescht, das Wasser. ครับผมขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮะ Hammer. Was da hinten abgeht. Irgendwie ein Seebeben gewesen sein, das ist Wasser. Nein. Aber da hinten, das ist ja Wahnsinn. Das ist richtig. ผมรบกวนแจ้งแขกอย่างด่วนนะครับตอนนี้มีพายุ Run! 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 Go! Go! Wenn die Welle hier auf den Strand rauscht, ne? Hier, die hauen noch alle ab, die Zeit. Quick! Quick! เลยครับตอนนี้มาทะเลมากฮะน้ำทะเลลดอย่างมากครับด่วนเลยครับ Go! Go! Run! Run! Was ist das? Was ist das? Oh, Tsunami. Ja? We didn't recognize any wave until the second dive. At that time, the Thai captain, he said something about currents in the water. We didn't really know what he meant and took our second dive as well. I had my headphones in. I was reading a book, so I didn't really have much of a clue of what was going on. โอ้ยมาอย่างเร็วเลยวิ่งไม่หยกขึ้นนะไม่หยกขึ้นวิ่งเร็ว Komm, wir müssen los. Wir müssen weg. Nach hinten, komm. Wir müssen nach hinten. Kom igen. Spring fort som fan. Spring. I just happened to look over my shoulder. There were some people standing up. Other people had started to run. I stood up, picked up my bag. In those few seconds of standing up, it had gone past my feet. It had taken my towel and ripped the headphones out of my ears. I heard just how loud the waves really were. So I started to run. Jag är inne i hotellet. Sidan. Kom igen så. Kom nu. Go. Nu kommer in. Jävlar. Nu ska jag rädda dem. Ja! Ja! Ich kann doch nicht voll Komm, ja.
That wave is a good 15, 20 feet tall. Easy. Get in, get in, get in! God, we're leaving. Oh my God, look at the waves coming. Clear out, people! Clear out! I hope no one was out there. Oh, Scheiße, komm, weiterlaufen. พอน้ำเข้ามาในซอยเห็นน้ำเข้ามาผมก็วิ่งกลับขึ้นมาทางนี้วิ่งกลับทางนี้ก็เลยพอวิ่งมาถึงตรงนี้ผมมาถึงบันไดขั้นแรกเนี่ยน้ำกระเด็นถึงข้างหลังผมแล้วฮะ It was a lot like being in a washing machine, rolling over and over and over. Instead of being in with soft clothes, you're in with metal, wood, and glass, and buildings. Just being hit from every angle. Get in the room, get in the room, get in the room. No, get it, go. It's okay, it's okay. แล้วก็มีความรู้สึกมันไม่รู้ว่าของมันจุ๊บตึกนี้น่าจะพังนะฮะก็เลยกระโดดลงไปตรงเนี้ยกะว่าจะไปอยู่ในที่โล่งที่ We're leaving today if we can get out of here. This is no longer the beautiful place that it once was. I completely ran out of air. Still being pulled along. Managed to get up to the surface. Before the currents pulled me under again. น้ำมันไหลพาไปติดก็ไปติดอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นนะครับพอน้ำมันขึ้นมาเกือบจะมิดไอ้ต้นไม้แล้วมันก็ลดน้ำท่วมหนูเลยมาเดินหนูให้ไม่เคยเกิดครับเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดครับ Oh my God, this is devastating. We're not going anywhere today. We are not going anywhere today. Shit. Halvön förstörs på bara 3 minuter. Nu driver till och med stora fartyget iväg. Nu försvinner vattnet som tur var härifrån. I finally came up when the water had calmed and just settled. And I was stood upright and the water was up to my neck. And the debris started at my neck and kind of went higher, so I was sort of in a hole in the debris. And so I felt down to see if I had my shorts. And my entire left hand just disappeared inside a cut at the top of my leg. พอ5 นาทีเนี่ยน้ำมันก็เริ่มลดผมก็กระโดดมาที่ชาวเวอร์พอลงมาก็มีแต่คนร้องโอดโอยข้างบนนี่ก็มีแต่คนเจ็บร้องแบบเจ็บปวดตะโกนเรียกนะครับแต่ไม่ทราบว่าอยู่จุดไหนนะฮะกำลังมองไม่เห็นนะครับเอาละครับตอนนี้ผมเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวแล้วนะครับ1 คนเกาะขอนไม้อยู่นะครับตอนนี้
som det ser ut. Det är soprent allting. There's just, you can see too many rocks. It's gone out way too far. There's people walking around down here. Det är totalt åt helvete hela skiten här. Lost a lot of blood. My vision went black for about a minute or so. As my vision came back, the second wave hit. นิดเดียวฮะลงไปบนถนนแล้วก็มีคนตะโกนมาจากบนเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว It's coming again. It's coming again? Yeah, it's coming again. It's coming in a new way. Shit. Sri Lanka, 1,000 miles from the epicenter of the earthquake. First over of the match. It's the holiday season. An opener for Sri Lanka, and now here's Tuffy. The Sri Lankan national team is playing in New Zealand. Well, whoopee-dee. Taprobani Island in Veligama Bay. It's about 90 minutes since the earthquake. Jeffrey Dobbs, the island's English owner, leaves for his morning swim. It was such a wonderful day. It was one of those perfect days. I've always liked the sea, and one always fantasises about owning an island. I've been lucky enough to make that fantasy come true. I'm curious to see how they bowl here, Mark. We always sort of fancied ourselves with Joyce Serrera. I'm a creature of habit, actually, and I swim around the island every day. You felt I'm going to have a really nice day today. Vaidehi receives a message on her walkie-talkie from her cadets on the coast. She hears just two words, the sea, and then the line goes dead. வந்த உடனே மக்கள்கிட்ட அவலங்கள் போகவனும் என்னுடைய பிள்ளைகளை பார்க்கணும் என்ன நிலி என்றதுக்கு நான் தான் பொறுப்பாளி போடுமன்றது எனது முதலாவது நோக்கம் காலத்தில் முதல்ல ஆரம்ப இடத்துல மக்கள் காவல்துறை உறுப்பினர்கள் வந்து அனைவரும் அதில் நிற்கிறாங்க மரங்கள் குறுக்கிட்டு கிராஸ் பண்ணி இருக்குது
முதலாவது சந்தர்ப்பத்தில் நான் இருக்கேன். இங்கால பார்க்குற வேண்டாம், தண்ணியா இருக்கு. ஆரம்பத்தில் வந்து க்ராஸ் பண்ணல, முதல் அலையை வந்து நாங்கள் கண்கூடாக பார்க்கல. அலைன்றது தான் கேள்விப்பட்டாங்க. ஆனால் அடுத்தது வந்தால் எங்களோட உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லைன்றது 100% தெரியும். මේ පෙට්ටියේ ඉස්සරහම සීට් දෙකේ අපි ආවේ. වයිෆ්ගේ උකුලේ දුව හිටියා. මමයි මගේ උකුලේ පුතා හිටියා. ගමනට ලෑස්ති වෙලා தவண்டு வரவும் ஒரு பயம் வருதுன்னா இதால் திரும்ப அடுத்த இலை வந்தால் கடலை கண்கூடாக பார்க்குறோம். என்ன போகிறது இருந்தால் நாங்கள் ஒரு வெட்டியில் நிற்கிறோம். எங்களை பிடிக்கிறதுக்கு ஒன்றுக்குமே இல்லை. கேட்டு சத்தம் கேட்குன்னு பார்க்கறதுக்கு இடையில நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? பெரிய சவுண்டாக வந்து பெரிய ஒரு ஹெவி வெஹிக்கிள்கிட்ட, அதாவது பெரிய டோசர்கிட்ட சத்தம் போல பெருசாக்குது. உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லாத தன்மையில் நிற்கும் பொழுது எங்கே போகிறேன்டேக்க அலை வருது. I experienced a very, very strong current. Then suddenly noticed also that I was about 20 foot higher than normal. I then looked back at the coast. Boats just being turned up on end. All the fishermen were shouting. And there was no warning, it was just a surge. You could hear the buildings collapsing, people crying for help. Luckily, I managed to grab hold of a native catamaran. And the whole village just sort of disintegrated. විශේෂම සිද්ධියක් වුණේ මේ අම්බලන්ගොඩ ස්ටේෂන් එක පහුවෙලා විනාඩි 5ක්වත් අපි ආවේ නැහැ. මේ පුතා කිව්වා මේ තාත්තේ මං ගිහිල්ලා ආයෙත් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මං ආවා ඒ පුතේ කියලා. ගෙදර ඉන්න පාළුයි තාත්තේ කිව්වා. එච්චරයි අන්තිමට කිව්වා. On board the Queen of the Sea Express, an estimated 1,500 people. The next stop is the city of Gaul. But the tsunami has got there first.
ist kaputt, Junge. Das ist eine Katastrophe. Das darf doch nicht. போயிட்டு ஒரு 1 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கிட்ட வரும்போதெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து ஊர்லாம் கொஞ்சம் மாற்றமாக தெரியுது. அதாவது ஊரில் வந்து ஒரு குடிசைங்க கூட இல்லை, வெறும் ஒரு பனைமரம் மட்டும்தான் நிற்கிது. ஏறும்போது எங்களுக்கு அப்பயே ஒரு பயம்தான். நினச்சிக்கிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒன்றுமே சொல்லிக்கல. இப்போ அங்கே அதுவும் ஃபுல்லாக ஒரு 300-400 வீடுகிட்ட இருந்த வீடு. ஒரு வீடு கூட தெரியல, வீடே தெரியலன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நாங்கள் போட்டு அப்படியே அங்கனே போட்டுட்டு நாங்கள் பயந்துக்கிட்டு அவங்க ரிட்டன் நாங்கள் வர்றோம்.
southern Sri Lanka. The authorities send out search parties to look for the missing Queen of the Sea Express. ඒ කියන්නේ දැන් කෝච්චේ නිකම්ම නතර වුණා. නතර වෙලා චුට්ටක් වෙලා යනකොට මේ සෙනග අරහේ ඉඳලා කෑ ගහගෙන ආව මෙහෙට. එතකොට තමයි දන්නේ ඉතින් මේ මිනිස්සු වතුරට පුතාවයි දුවවයි ඒක උඩින් තියලා පළවෙනි එක කෝච්චියට ඇදිච්ච පළවෙනි එකේ නම් ඉතින් අපි හිතුවා ඒක කිසිම අනතුරක් වෙන එකක් නැහැ. දැන් අපි ඊළඟ දෙවෙනි එකට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අර අඩි 25 30ක් වගේ ගස්වත් පාරේ ගිය වාහනත් එක්ක අරගෙන තමයි ආවේ. කවුසරටම ඇවිදilla දඩාස් ගාලා වැදුනා. මේ පොල් ගහේ කරටියට පොඩ්ඩක් පාතින් වගේ. ඒ වගේ තනිය උසට එහෙම නිකන් ලොකු කඳක් එනවා. මේ නෝනයි පුතයි දුවයි ගහගෙන ගියාට පස්සේ තමයි මම ගියේ. මං ඉතින් හොඳටම දැක්කා ඒ තුන් දෙනා ගේට් එක කඩාගෙන යනවා. ගලවගෙන මාව ඊට පස්සේ ගහගෙන ගියා හරි. ඈතටම ගියා. වතුර බයිනකම්. ඊට පස්සේ දැක්කා මේ මගේ දුව ඇඳගෙන ආපු ගවුම වගේම එකක් ඇඳගෙන ඉතින් පොඩි එක්කෙනෙක් කරේ තියාගෙන අරයි යන. ඊපස්සේ යාගෙන් දුවවත් ගත්තා. අරන් දුවවත් ගිහලා වයිෆ් ගාවින් තියලා මං ආයි ආවා. පුතා හොයන. ඊට පස්සේ ඉතින් පුතා හෙව්වා හැමතැනම ඉතින් හොයාගන්න බැරි වුණා. மிகவும் கொடூரமான காட்சியாக இருந்தது. அதாவது இந்த வெற்றுடல்களில் வந்து அவர்கள்ட்ட கோலமே சின்ன பின்னமாக்கப்பட்ட அவர்கள்ட்ட வெற்றுடல்கள் வந்து எங்களை காப்பாற்ற மாட்டீங்க. என்ன தூக்க மாட்டீங்களோ? அதாவது இந்த இழப்பு எங்களுக்கு வந்திருக்கலாம். சிறியவர்கள்ட்ட இந்த வெற்றுடலை பார்த்தது என்னால் ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளாத தன்மை ஏற்பட்டது. உணர மட்டும்தான் முடியும். அந்த கணத்தில் நின்றவர்களால் உணர மட்டும் தெரியும், மற்றும்படி சொல்ல இயலாது. There was a lot of debris floating. Chairs, 2 boxes, and everything floating, which was strange. Then further approaching the island, there was more and more and more debris coming. A couple of minutes later, we were approaching the shore, and then things became very clear. You couldn't see any square meter which was not filled with debris. Everything was so destroyed.
My forehead was split open. I had a hole down through my right thigh. I had broken ribs, fractured spine, and across the bottom of my back, I had a 12-inch cut. It's terrifying. It's a very, very frightening experience. You don't really have the time to think, oh, what happens after I die? I was absolutely terrified of what was happening to me. Other boats were picking up bodies from the bay. Tremendous horror, tremendous fear. The nearer you get, the more you see the power which must have been there. ஒரு ஆள் எதுக்குன்னு சொன்னாரு. முன்னாடி நான் பிடிச்சி வச்சு பார்த்தேன், ஒன்றும் பிடிபடல. என் மாவை அந்தாண்டு மறந்துட்டு இருந்துச்சு, அதனால ஒன் பண்ணிட்டு விட்டேன். எனக்கு அப்பயே பாதிப்பெல்லாம் போயிடுச்சு, படபடப்பு கொடுத்துருச்சு அப்படியே. அதோட போய் ஒன்று எல்லா மரத்துக்கும் விளக்கணும், விலையை தூக்கிட்டு பார்த்தாக்கா அது ஒண்டி தான். ரெண்டு பொம்பளைங்க இருந்தாங்க, இன்னொருத்தவங்க ஒரு அது 2 பேரும் சேர்ந்து போட்டு நின்று பார்த்தாக்கா பொண்ணு பொம்பளை பிள்ளை பக்கத்தில் கிடக்கு. அதோட கத்தி தூக்கிட்டு வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போட்டு அதோட தூக்கிட்டு போய் 2 பேரும் ஒன்றாவே கடைசி. அதோட ரொம்ப நாளாக இந்த தண்ணி ஓவராட்டிக்க கடைக்கிலே வந்து படுத்து அடுத்த சுனாமி வந்தாலும் சரி நம்மளும் சேர்த்து போடுவோம், நம்ம மட்டும் இருந்தேன். Bungo aja baru numpang mah. Aduh, belum lain hana lemah sirau kak. Akak dah yang apa dia hana lemah sirau kan. Hana kilon. Lah nak sirau nak tahu pengen mak kan. Kalau tak tu, ke mana kena pilih yang gemomor tu. The Andaman Islands in the Indian Ocean, directly in the path of the tsunami. The islands are inhabited by some of the world's most primitive peoples, and many feared that they'd been completely wiped out. But that didn't happen. All of them survived. Vishwajit Panja has been studying the Ongi tribe on Little Andaman for over 20 years. Now he wanted to find them and ask them how they had lived while so many others had perished. For a long time, I used to think that they were my, so-called subjects. But over a period of time, I have also made friends with them. I think there is a sense of sadness
there is a sense of dismay that things are not on the right course. But then on the other hand, I think their whole perception or their worldview is that the world is always going to collapse. Things are always disorderly. Everything is going to be dangerous and things would fall apart. Delicate balance has to be maintained. Each action has a sense of meaning to it. They philosophically think out the world. अभी देखिए एक भी कोराले नुकसान हुआ लेकिन कोई भी बेंचामी नहीं हुआ ना लेकिन ये जितना इन्हें ने है कितना इन्हें कूटाटा बेंचामी हुआ निकोबार में सब ये लोग मालूम नहीं ना तो मानेगा ये लोग इसलिए वो जमीन में हिलाया इसी घर में रह गया और भगा नहीं इसलिए जिंदा नहीं तब मारी गया मतलब मालूम है ना पहले था जमाना में था वो हमको मालूम है वो मतलब हिलाया चले गया जंगल में टिकरी में बैठ गया मतलब आ गया काली आदमी मिलो इधर ही भी है देते देते पानी वापस जाता लेकिन ये पानी ज्यादा वाला को आगे गया जितना कम होगा उतना ज्यादा आएगा वो मुझे टोटाना की भी बोला इसलिए हम लोग भी थोड़ा डर गया बच्चा लोग पूरा डराया पूरा रोते रोते इसलिए हम लोग बोला डरो मैं हम लोग का पहले ऐसी वोट होता था इसमें जूझे भी आता था जूझे गाना kaki video yang bagi pengkala upundang karo yang bagi tambon ya lakuga dia kecile getagi member Tuka tiagi dua toka beganangka ati umur ni tahu waya gija we ga ati siwa de gita gemba buat tiga bela kuagi bobegi limek Ngure obakulai kutu guya. Loi. Dia kalau tiga kan buat belakui ka. Dia di. Wah arti gula ku angat arti alai make begi. Alai make begi. Enya gile japa bagi arti inggale gula ku. Wah gigi kutu gigi lagi. Aduh, agak pura tukang ini agak nyala, takut tahu cilele tak. Ciringan nenek, cibelak nenek. Wah, agak pura tabelak kakak. Ale ni wana lah. Jangan lupa dengar ceramah.
dengar ceramah di Begah. Tsunami karena orang rumah mati, anak tinggal di kedua anak, ramai orang main judi nan. Makaji bumo hai tenle Begah. Ali Begah ali bumo ke. Ila on kau darat Begah. Kan ila on handu ko elo darat dia abe mandum nyan makhluk lan nyawa ke. Puang Begah. Ni kan di bawah berkawai kabel tsunami tu ibu mau di dalam bumau bergaduh ringan. Nan dengar ceramah orang ada lenjau ceramah orang. Ibu mau Begah. Was hat er dir denn gebracht, Nele? Noah. Da steht sie ja. Eine Arche Noah mit ganz vielen Tieren. It is 6 months since a little German girl opened her Christmas presents on a beach in Thailand and found Noah's Ark. Since then, the tsunami has shown that legends of the flood still have their uses. The ocean has echoed with stories of gods that punish and gods who save. According to legend, Saint Thomas, who is buried in San Tome Cathedral in Chennai, prayed to God that the sea should never pass beyond a post which he placed between the ocean and the cathedral. At the first Mass on December the 26th, when the tsunami smashed into the Indian coast, the church at Chennai was left untouched. And it seems St. Thomas prayed to the sea that water should not cross beyond that post and come into the city. The legend became true. I believe it was a real miracle, and it is St. Thomas who saved this place and all the people who are living here. So you see God revealed in the tsunami? God's anger is shown through nature. This tsunami is, I think, one effect of that. In the time of Noah, God destroyed the whole world except Noah and his family. That doesn't mean that only Noah was good and all the others were sinners. No. This is what happens, which has no explanation. It's very, very difficult. Orang dari desa Semjid sebelum tsunami sekitar 1.000 orang. Waktu kejadian di sini yang selamat dari air 10 orang, itu warga desa kita nih. Saya bersaudara 8, ya kan. Jadi tambah keluarga 10. Berapa orang yang selamat? Yang selamat teman saya sendiri. God of anger in tsunami. Because God is God of justice, God of mercy, and God of kindness. And He's also God of justice. So sometimes this is how He reveals Himself. So now it's high time for man to realize that one. God is not so happy with what man is doing.
ඒ යන ඉතින් තේරුම් ගන්න කියන්න දෙයක් නැහැ ඉතින්. හැමදාම රැට නිදා ගන්න ගියත් ඉතින් මේ ඒ මතක් වෙලා ඉතින් ඇඬෙනවා ඉතින්. එහෙම තමයි මානසික මට්ටම එහෙම තාම ඊට කලින් හිටිය මට්ටමට අවිල්ල නැහැ කොහොමද. කර්මයේම තමයි ඉතින් ඒක. ඒ කියන්නේ ඉතින් අපි බුද්ධාගමේ හැටියට ඉතින් එහෙම තමයි හිතෙන්නේ ඉතින් වෙන මොකක් හරි පෙර කර අකුසල කර්මයක් ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඒ නිසා ඉතින් ඒක නිසා පුතා නැතුණා කියලා තමයි ඉතින් හිතෙන්නේ. Allah memberikan, Allah mengambil. Nah, jadi walaupun itu bapak kita, itu adik kita, itu rumah kita, tapi itu titipan dari Allah. Nah, jadi kapanpun dia hendak, tetap dia ngambil. Nah, jadi kita kembalikan situ, maka kekuatan saya ini tumbuh. Nah, saya pun milik dia. Jadi kalau dia suka, masih memberi umur panjang. Kalau dia pun berkehendak, saya sekarang ini pun bisa meninggal. Pernah nggak terbayang kalau tsunami lagi itu kayak apa? Allah tidak akan menguji umatnya terus menerus. Tetap ujian Allah cuma sekali. Teguran itu masuk teguran. Allah tidak akan terus mengenai umatnya sendiri. அப்போ நாங்கள் நினைச்ச எய்மில் எங்களோட மக்களை வந்து இழக்கிறோம். அதாவது எங்களுக்கு எப்போவுமே பக்கபலமாக உள்ளவர்கள் இந்த மக்கள். அந்த நாள் எனக்கு சரியான வெறுப்பு தான் ஏற்பட்டது. நண்பன் நண்பன் என்று மிகவும் நேசித்து எழுதுகிற அந்த அதே கருத்தை நான் மிகவும் ஓர்மமாகவும் வெண்மையாகவும் அதை இவ்வளவு நட்பாக இருந்த நீ ஏன் இப்படி செய்தது, என்ன ஏமாற்றி போட்டான், மிகவும் சபித்தேன். Semua keluarga Adi meninggal. Dari 8 orang, tambah ayah dan ibu, Adi yang selamat sendiri. Pernah nggak terpikir kenapa? Terpikir kenapa? Iya, terpikir ada mungkin apa. Saya ini diselamatkan untuk apa, memberitahulah untuk anak cucu yang penerus warga Lepung bahwa di Lepung pernah terjadi tsunami, dan untuk memberitahu adat-adat di Lepung itu supaya jangan hilang. Itu mungkin saya diselamatkan. Kita pakai tak kayak U-turn. Nenam demu-demu kuningan, alma. Aduh mah besar, dapat kedua macam demu kena kuningan. Tenang je, depan kerja ke mak lah. Agdah hati dia. Tenang.
a completely new village of 104 houses is probably one of the projects which I'm most proud of. Now, I never thought that we would be able to raise the funds. Kalaupun nggak dibantu untuk masa yang akan datang, masih bisa bangkit kalau di sini karena hasil hutan masih banyak dan laut masih dekat. Jalan laut. Di pompon ada jalan laut nah. Lem pompon ujak. Kuyangi di banjara got dari bukat di banjara go caukang si lengan di banjara bela boci mu ni dawah. Ada ka lenjak tiga ka leke-leke lah. Lenjak jaju. Jam 6 malam buka nya kan selain jalan laut lain anak kerja lu. Aku lah serah kagun. Kerja aku deh. Dan lu mau reken au na ki ka aku lima. Dan jadi lah. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for